నందు I love you అంటున్నాడి చందు my dear నందు I love you అంటున్నాడి చందు. So how's working with Adi? Very good. He's a fantastic dancer. Yeah. So the first time, because this was my first film, the first dance number that we were shooting was Rubber Bante. Edi? Rubber Bante. You must have heard it. So Yeah. so dantlo I was so scared. I told them, I said, please. That was my first ever dance number. Okay, before going to sets, మీకు తెలిసిందా Adi is such a good dancer? Yeah, I knew. I Okay. knew. Before going on dance set, I knew, and I'd seen his film. I'd seen his previous films. Okay. So I told them, I said, if you're giving Adi 3 days rehearsal, I need 10 days. If you're giving him no rehearsal, I need 3 days. Okay. But then What happened finally? No, they gave both of us 3 days rehearsal. So I was there. I was like, this is unfair, but then it's come out well. అన్యాయం And, కదా. but now it's, and he's fantastic. He's very spontaneous and very sweet guy. Very nice to Okay. work with. సో ఎలా అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ డాన్సింగ్ తను అంటే త్వరగా పికప్ అయిపోతారు. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఆల్సో ఏ వెరీ గుడ్ డాన్సర్, బట్ ఎలా See, when you're good with you know, when you it's always a relatability factor. He picks up very fast, and he's a Yeah. born dancer. Yeah. I have evolved over learning. Okay. Yeah. రబ్బరు బంతే నీలకు తగిలి లేచినట్టు ఉందే, అత్తరు బుట్టి బల్లున పగిలి ఉనికినట్టు ఉందే. పెడుగుండే చప్పున ఎగిరి గెంతినట్టు ఉందే, పసిపిల్లాడికి పెప్పరమెంటే దొరికినట్టు ఉందే. నా నననా నన్నననా నీ వలన తిత్తిరనా. సో ఏమైనా ఫన్నీ థింగ్స్ జరిగాయా వైల్ షూటింగ్ ఫర్ సాంగ్స్, స్టెప్స్? Song, steps, funny. I think the whole shoot has been very light-hearted, you know, from the director to Adi to me, because we're all young. Adi is young, I'm young, you know, so we always had a very funny environment on set. So I can't recollect if any particular incident, but when we shot the songs abroad, we shot in Switzerland. So after pack up, we would all go. My brother was with me at that time on Okay. set, Oh. and Adi and him get along like house and fire. So we would go, we would have fun. So chala unnai, but I can't recollect anything right now. స్పెషల్గా ఒకటి అని కాకుండా ఎవ్రీడే? చాలా ఉన్నాయి, లైక్ షూటింగ్ టైంకి ఫుల్ టైం మొత్తం ఫన్ చేశాను. ఓకే. సో మీకు సాంగ్స్ ఎక్కువ షూట్ చేయడం ఐ మీన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా, ఆర్ సీన్స్లో ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తారా? డిపెండ్స్ యాక్చువల్లీ. 15-20 డేస్ రెగ్యులర్గా సీన్స్ అయితే నాకు సాంగ్ కావాలి కొంచెం చేంజ్ కోసం. 2 months సీన్స్ అయితే డెఫినెట్గా సాంగ్ కావాలి, లేదు చాలా రెగ్యులర్గా సాంగ్ అయితే సీన్స్ కావాలి. సో రకుల్కి బోర్ కొట్టకూడదు. I don't get bored. Okay. I don't get bored. Okay. But obviously, you know, because you're doing the same thing, you feel, okay, if I've done scenes for 1 month, then one song is good. But you can't shoot for 3-4 songs together again, because you start looking tired if you're dancing, you know, it just shows. So then you need some scenes. But I enjoy shooting. I can shoot every day. నందు I love you అంటున్నాడి చందు my dear నందు I love you అంటున్నాడి చందు. నువ్వే నా ఊహల నందు, నువ్వే నా ఊపిరి నందు, నువ్వే నా కన్నుల నందు, నువ్వే ప్రతి కదలిక నందు, నువ్వే నా దేవత వంట హృదయపు కోవెల నందు. సో ఈవెన్ బిఫోర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ మీకు ఆఫర్స్ ఉంచే ఉంటాయి తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి, అండ్ దెన్ యూ సైన్ రఫ్ అండ్ వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్. ఇప్పుడు కూడా మీకు మంచి మంచి ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ డూ యూ లుక్ ఫర్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ వెన్ యూ ఆర్ సైనింగ్ ఎ ప్రాజెక్ట్? ఏది ఎక్కువ మీరు ఆలోచిస్తారు? See, it depends. It has to be a package. For me, I'm not stuck on the fact that it has to be so-and-so director or so-and-so hero. I'm not stuck on that. As long as the package of the film is good. My character has to be good. Something that I have to believe in. That, you know, this will leave an impression. Like how you remembered Prarthana. Right? So something like that. Or if the director is very good and I really want to work with. So there are a lot of factors that account, you know. Suddenly if I'm a fan of some actor and I get a film with that actor, I'd be like, okay, forget it, whatever it is, I want to do it, you know. Okay. So there are a lot of factors, but I think it's a complete package that matters.
సో రఫ్ అనగానే యాక్షన్ మూవీ, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ బాగుంటాయని అర్థమైపోతుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా, కామెడీ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది. సో హౌ డిడ్ యూ ఎంజాయ్ కామెడీ సీన్స్? ఈజ్ ఇట్, ఐ మీన్ ట్రాక్ లా ఉంటుందా ఆర్ ఇస్ ఇట్ మిక్స్డ్? ట్రాక్లో లేదు, దాంట్లో కామెడీ ఉంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ సిచ్యువేషనల్ కామెడీ. హౌ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వీ హ్యావ్, రైట్, we have every day we laugh on situations that are not that just happen. So it has been plugged in very nicely in the film, that in the flow of this there is no separate track that oh you have to laugh now. It is just very well blended. So the comedy kuda undi, emotion kuda undi, and your fight sequence is there, so everything has been juggled well. ఎందుకంటే ప్రార్థనగా మీరు చెప్పిన కొన్ని డైలాగ్స్లో మేము ఆ సినిమాలో చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. అవును, ఆ టైమింగ్ కూడా చాలా బాగుంది. సో ఈ సినిమాలో డూ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ టు డూ విత్ కామెడీ అండ్ ఆల్? Yes, I have. Okay, how? So you wait for it. My first day of shoot actually was a comedy scene, which people will laugh. So for me, it's not comedy. I'm not trying to create comedy there. But when you watch the scene, you will laugh. Okay. So the chala rowdy ga undi koncham, and that was the first day of shoot for this film for me. యాక్చువల్లీ చాలాసేపటి నుంచి ఒక దాని గురించి మెచ్చుకోవడం మర్చిపోతున్నాను నేను. తెలుగు చాలా బాగా నేర్చుకున్నారు యాక్చువల్లీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్. సో చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు చక్కగా. డబ్బింగ్ కూడా చెప్పుకుంటారా? డబ్బింగ్ కొంచెం ఫిల్మ్స్ తర్వాత, 3/4 ఫిల్మ్స్ తర్వాత, ఎందుకంటే అది కొంచెం డబ్బింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ కెన్ ఎయిదర్ ఇంప్రూవ్ ఆర్ స్పాయిల్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో బట్ ఐ థింక్ మీరు అన్నారు కదా కొంచెం రిచ్ కిడ్ అండ్ కొంచెం యాటిట్యూడ్ అలా ఉంటే ఐ థింక్ తెలుగు కదా, ఎన్ఆర్ఐ లేదు. ఎన్ఆర్ఐ అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో నౌ యూ థింక్ మీరు ఎన్ఆర్ఐలా మాట్లాడుతున్నారని? ఎన్ఆర్ఐలా లేదు, కానీ నా ఇది ప్రొనౌన్సియేషన్లో డెఫినెట్గా ప్రాబ్లం ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ అ ఛాన్స్. వావ్. సో సాంగ్స్ వచ్చేసి ఇందాక స్విట్జర్లాండ్ గురించి అన్నారు కదా, ఇంకెక్కడ లొకేషన్స్లో స్విట్జర్లాండ్లో జ్యూరిక్, ఇంటర్లాకెన్, అండ్ దెన్ వీ ట్రావెల్డ్ వెంట్ టు ద ఆల్ప్స్. సో చాలా బాగా లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ you've seen the visuals, trailers. Yeah, I know. సో అండ్ ఈ సినిమా సాంగ్స్ మెయిన్ హైలైట్ యాక్చువల్లీ మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్, భాస్కర్ భట్ల గారి లిరిక్స్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా కుదిరాయి అనమాట. అండ్ వాట్ అ కమర్షియల్ మూవీ అనగానే ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి. విచ్ వన్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ వన్? I have a lot of favorite. I love Yedakundal, the dance number, and I love Rubber Bante. Actually, I like all songs. Every song has a different flavor to it, and వెంకటరమణ గోవింద, ఈ పిల్ల నన్ను ప్యారులోకి లాగిందా. జరుగు 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 సింత సైడు జరుగు, తెగ నోటికొచ్చినట్టు అనుకోర ఇరుకు పొరుగు. ఏది 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 ఎవ్వడనేది, వయసొచ్చి నోటి ఓటు హక్కులప్పు అనేది. అది 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 హైదరాబాదీ, నిన్నందుకనే నేను ఎంత ఇష్టపడేది. నందు ఐ లవ్ యు అంటున్నాడి చందు, మై డియర్ నందు ఐ లవ్ యు అంటున్నా